হ্যালো মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স, আশা করছি সকলেই ভালো আছেন। তো আমি গতকাল আলোচনা করেছিলাম যে বিষয়টি নিয়ে, সেটি ছিল অ্যাবাউট লাইক স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং। সো গতকাল আমি আলোচনা করেছিলাম স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং। সো নাও টুডে আই এম গোয়িং টু ডিসকাস অ্যাবাউট the basic concept of development and development administration. A brief discussion. So now I'm going to start my discussion. First of all, a conceptual overview of development. So, all of us know that the development is the most widely used term in the recent world, right? আমরা কথায় কথায় বলি যে ডেভেলপমেন্ট, তাই না? আমাদের সকলের মুখে এই কথাটি বহুল প্রচলিত। ডেভেলপমেন্ট। All of us want a developed country. So if you want to develop our country, first of all, we have to know the basic concept of development. Then we can implement it in the practical field. Okay. So development is the most widely used term of the recent world. It is one of the main issues in the present time that has a universal appeal. Attaining development has become a prime objective of all the developing countries. So, as a result, it has become a principle which highlighted area in the field of public administration. So, the concept development has numerous appeals. It can be defined as a multidimensional process involving major changes in social structures, and like popular attitudes and national institutions, as well as acceleration of economic growth, the reduction of inequality, and the eradication of absolute poverty. Brand Commission defined development as a process of change which promotes the quality of human life. It is a transition from unsatisfactory conditions of life towards a better and satisfactory condition of life that involves a complex socio-economic structure, political and cultural transformation. Like other concepts of the social science, the concept of development has been subjected to constant change and refinement. First of all, the development was often equated with the modernization, a process that took place in a process that took place in the Western world. The achievement of growth and equity became the basic element of development. সো এখানে আমরা পাচ্ছি যে ডেভেলপমেন্টের আসলে মানে বেসিক যে এলিমেন্ট সেটা হচ্ছে যে গ্রোথ হবে, ইকোনমিক গ্রোথ যেটাকে বলা হয়। ইকোনমিক গ্রোথ হবে, অবশ্যই তার সাথে ইকুইটি এনশিওর করতে হবে। সো আমরা অনেকে হয়তো নাম জানতে পারি ইকুইটি জিনিসটা। ইকুইটি হচ্ছে রাইট, এনশিওর প্রপার রাইট উইথ জাস্টিস, দ্যাটস কল্ড। সকলের যোগ্যতার ভিত্তিতে মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে। And now afterwards the development was viewed as a multidimensional concept involving the different aspects of human existence, and most recently the development has come to be regarded as a process that seeks to increase the
outcome of the poor through empowerment, participation, and also human development. The approaches of development has also changed a lot over the time. ডেভেলপমেন্টের এক এক সময় এক একটা অ্যাপ্রোচ এসেছে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে ডেভেলপমেন্টের অ্যাপ্রোচগুলো পরিবর্তন হয়েছে। সো আসুন আমরা একটু শর্টকাটে দেখে নিই যে কি অ্যাপ্রোচ কোন কোন পিরিয়ডে ডেভেলপমেন্টের অ্যাপ্রোচগুলো এসেছে কোন কোন পিরিয়ডে সেটি একটু দেখতে পাচ্ছি। সো ইন দ্য আর্লি 1950s, আর্লি 1950s এর যে অ্যাপ্রোচটা ছিল দ্যাটস কল্ড দ্য গুডস ওরিয়েন্টেড ভিউ অফ ডেভেলপমেন্ট। এটা ছিল আর্লি 1950s এ, which followed the trickle down approach. So এই গুড ওরিয়েন্টেড ভিউ অফ ডেভেলপমেন্টের ট্রিকল ডাউন অ্যাপ্রোচকে ফলো করত। And the conceptual basis of good oriented view of development is that development was often equated with modernization, a process of change towards those type of economic, socio-culture and political systems was developed in the Western Europe and North America. So per capita GNP was the main indicator of development. তো এখানে গুড ওরিয়েন্টেড ভিউ অফ ডেভেলপমেন্টে এখানে ডেভেলপমেন্টের মেইন ইন্ডিকেটর ছিল হচ্ছে পার ক্যাপিটা জিএনপি। সো দ্য ফুল মিনিং অফ জিএনপি ইজ লাইক গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট। এই গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্টটি ছিল ডেভেলপমেন্টের মেইন ইন্ডিকেটর ইন দ্য আর্লি 1950s. Now, the prime emphasis of this approach was maximum production of for maximizing return of investments. So during this period, the development was mainly viewed as a process of wealth creation. GNP was abandoned in the sole development, in the sole determinant in measuring development. Now moving on to the next period. So early 1950s এ যেটি আসলে স্টার্ট হয়েছিল গুডস ওরিয়েন্টেড ভিউ অফ ডেভেলপমেন্ট, এটি ফলো করা হয়েছিল 1970s এর আগ পর্যন্ত। But in the 1970s, there is come into action and which is called basic needs approach. Basic needs approach. So basic need approach এ কি ছিল সেটা দেখি। So basic needs approach is mainly refers to the fulfillment of basic needs of human. মানুষের জীবনের জন্য বেসিক নিডগুলো আছে, এই বেসিক নিডগুলোকে মিট আপ করে কিভাবে ডেভেলপ করা যায় সেটাই মূলত ওই বেসিক নিডস অ্যাপ্রোচে এখানে বলা হয়েছে। অ্যান্ড অলসো দ্য অ্যাচিভমেন্ট অফ গ্রোথ উইথ ইকুইটি became the basic elements of basic determinant of development ছিল জিএনপি পার ক্যাপিটা। বাট 1970s এ এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বেসিক এলিমেন্ট অফ ডেভেলপমেন্ট হিসাবে ধরা হয়েছে যে বেসিক ফুলফিলমেন্ট অফ বেসিক হিউম্যান নিডস অ্যান্ড the achievement of growth with equity. Now, in the 1980, basic need approach শুরু হয়েছে 1970s এবং এটি
চলেছে 1980 আগ পর্যন্ত, but in the 1980s there is a new development approach come into action, and which is called humanistic approach. I repeat again, humanistic approach. So, in the humanistic approach, it refers to the development which came to be regarded as a multi-dimensional concept which involving different aspects of human viewed. Development was viewed to be aligned to three specific goals. First of all, guaranteeing the provision of basic needs, then the creation of employment opportunities, then reduction of inequality in the society. So these are the basic concepts of humanistic approach of development in the 1980s. Now, in the nine then in the 1990s, there is new development approach come into action, which is called people-centered development approach. I repeat again, in the 1990s, there is a new approach of development coming into action, which is called people-centered development approach. So in this approach, development has experienced further neo-conceptualization. Currently, development is viewed to be a process that seeks to increase the income of the poor through sustainable and productive activities, and emphasis on more qualitative aspects as self-reliance, empowerment, participation, and human development. Besides, now priorities on the development agenda of the 1990s include the environment, improving the conditions of women and promoting sustainability. Gradually with the introduction of different models, development was equated with modernization in the 1950s. In the 1970s, the fulfillment of basic needs and the achievement of growth with equity became the core elements of development. In the 1980s, development has been considered as a multidimensional concept involving different aspects of human existence. In the 1990s, development viewed to be a process that seeks to increase the income of the poor through sustainable and productive activities. Now moving on to the next part. Now we're discussing about development administration. During the early during the early 1960s, development administration emerged as a dimension of public administration. Since then, it has been it has been playing a key role in the realm of development. And development administration is concerned mainly with the development role of the government or administrative setup. In other words, development administration is concerned inseparably with governmental administration. Most countries have started planning for socio-economic development to raise the standard of living of their people. The poorer countries take efforts attain the self-sustaining economic growth in the shortest possible time.
In the first 5-year plan of the government of then Pakistan defined development administration as that aspect of public administration which the focus of attention in an organizing and administering public agencies in such a way to stimulate and facilitate defined programs of social and economic process. Administration is also defined as the expanded and emphasized role of government, particularly as it affects economic growth. Now, operations of public administration significantly different in development administration. Development administration is also defined as the management of change. Different definitions of development, different definitions of development administration highlighted its core characteristics. It's concerned with the development role of government and its main objective is to gain socio-economic development. It is inseparable with the public administration. Development administration essentially the public administration system primary focus of goal is to enhance the pace of social and economic changes. So it is a pragmatic and covers both conventional and unconventional areas of interventions. So that's all about today's discussion. So আশা করি সকলেই মোটামুটি বুঝতে পেরেছেন। এখন থেকে তবে আমি চেষ্টা করবো এরকম কিছু কিছু বিষয় নিয়ে লাইভে আসার। প্রথম শুরু করেছি। সো আমার আলোচনার মধ্যে কথা বলার মধ্যে কিছু ভুলভ্রান্তি হয়ে যেতেই পারে। যদি কারো কোনো পরামর্শ থাকে তারা কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন যে কিভাবে করলে আরো ভালোভাবে করা যায়। আপনাদের যদি কারো কোনো মতামত থাকে, কিছু বলার থাকে, অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দেবেন। সো আজকের মতো এখানেই আমার লাইভ প্রোগ্রামটি আমি শেষ করছি। সকলেই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।